Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Arabic Calligraphy for Beginners by Talim Al Huda. Please click the bell icon to get subscribed to our channel for updates and latest videos. In this video, I am going to show you how to write 99 beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala, that is Asmaul Husna. I have made a rough blocks on A3 sheet paper. Okay. I have left few space in the border and 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay. 12 vertical blocks and 9 horizontal blocks. Okay. I am using Chisel marker of size 2 mm 20 size. So let's start to write the beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala. Here I will be writing Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. Okay. You can give Arab later. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu Okay. Noon, Sin, Hamza, Lam, Kaf, Ya, Man, Huwa Allahu Lazi La ilaha illa hu ya huwa. Okay. So we will write the names of Allah subhanahu wa ta'ala one by one in the blocks. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوادي المادي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي التعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالي